Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Well, today is English class and now we're going to talk about our material today is about narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Enggak, Miss. Belum tahu? Yes, Miss. Well, narrative text is a story. Jadi narrative text adalah sebuah cerita with complication dengan sebuah masalah and to find out the resolution. Untuk menemukan solusi. Jadi cerita yang ada masalah kemudian ada solusinya. Jadi selanjutnya kita masuk ke tujuannya daripada narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi selain menjelaskan ataupun menceritakan suatu kisah, narrative text juga sebagai kisah ataupun cerita yang menghibur untuk pembacanya. Dan yang terpenting di akhir memiliki pesan dan moral. Nah, selanjutnya dalam narrative text itu it has generic structure atau strukturnya. Itu yang pertama ada orientation. Orientation tells about who the characters and when the story and where the story. Yang kedua itu ada complication. Complication is a conflict or problem in the story. Jadi itu adalah konflik atau masalah yang ada di story-nya antara satu karakter dengan karakter yang lain. Oke, selanjutnya di dalam generic structure of narrative text itu terdapat resolution, yang mana resolution ini adalah the problem atau the crisis is solved. Jadi akhir dari cerita ataupun kesimpulan dari cerita. Jadi di paragraf ini nanti si penulis menjelaskan lanjutan dari solusi. Dalam bagian ini, penulis juga dapat menggambarkan apakah naratif teks itu yang dibuat berakhir dengan sad ending ataupun happy ending. Selanjutnya ada reorientation. Apa itu Nuril? Reorientation? Reorientation adalah bagian akhir dari cerita tersebut. Bisa dibilang bagaimana kondisi tokoh, sad ending atau happy ending. Kemudian ada juga moral value atau amanah yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menentukan daripada orientation, complication, resolution, ataupun sebenarnya reorientation menggunakan suatu video. Nah, sebelum kita menyetel video, memplay video di sini, kami sudah menyiapkan teks daripada cerita ataupun naratif teks yang akan kita tampilkan. Oke, silakan Nuril. Oke, kita setel videonya ya. Ant and the Grasshopper. One summer's day, a lazy grasshopper was chirping, singing, and enjoying the sun. The grasshopper saw an ant working very hard to gather food. The grasshopper called out to the ant, "Stop your silly work and have fun with me." "No," replied the ant. "I am gathering food for winter. I suggest you do the same." But the grasshopper simply ignored the ant. The grasshopper spent the rest of the sunny days having fun. When winter finally began, the grasshopper couldn't find anything to eat. He searched for food everywhere, but everything was buried under the snow. He remembered the hard-working ant. He went to her house and cried,
I am hungry. I cannot find anything to eat. The ant felt pity on him. The ant called the grasshopper inside and gave him food. The grasshopper ate happily and promised the ant that he would never sit idle in the days before winter. Moral of the story? Be responsible and prepare for days of necessity. Well, setelah melihat video tadi, now we going to analyze the text from the video. Jadi kita analisis teksnya, bagian yang mana orientation, complication, resolution, dan reorientation-nya. Silakan kalian tulis di kertas kalian. Sudah dianalisis semua? Sudah, Miss. Yes, Miss. Sudah ketemu isinya, jawabannya? Sudah, Miss. Oke, yang mana atau kalimat yang mana yang termasuk dalam orientation? Yang bisa coba tunjuk tangannya? Iya, Nia, silakan. The first paragraph. One summer day, a lazy grasshopper was chirping, singing, and enjoying the sun. The grasshopper saw an ant working very hard to gather food. Ya, tadi benar ya jawaban dari Nia bahwa orientation-nya itu dari one summer day sampai until very hard to gather food. Nah, jadi siapa tokohnya di dalam cerita ini? Yang pertama, Grasshopper and ant. yes, good. And then when the story? Kapan cerita ini? One summer Yes, Yeah. one summer's day. Selanjutnya yaitu complication. Ada yang tahu bagian mana complication? Ya, saya Ya, Nabila, silakan. Complication. The grasshopper called out to the ant. Stop your silly rock and have fun with me. No, replied the ant. I'm gathering food for winter. I suggest you do the same. But the grasshopper simply ignored the ant. The grasshopper spent the rest of the sunny days having fun. When winter finally began, the grasshopper couldn't find anything to eat. He searched for food everywhere, but everything was buried under the snow. Ya, benar. Tadi yang dibilang sama Nabila bahwa complication-nya itu adalah dari the grasshopper. Nah, jadi permasalahan awalnya apa, Nabila? Karena belalang mengejek semut yang terlalu bekerja keras. Padahal semut mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Yeah, that's good. It's true. Thank you, Miss. Nabila. okay, well, next is resolution. So, ada yang tahu bagian yang mana resolutionnya? Sir. Okay, please, Mia. Bagian terakhir, he remembered the hard-working ant. He went to her house and cried, I'm hungry. I cannot find anything to eat. The ant felt pity on him. The ant called the grasshopper inside and gave him food. The grasshopper ate happily and promised the ant that he would never sit idle in the days before winter. Okay, well, bagusnya. Jadi resolusi daripada kesimpulan ini adalah berarti si semut itu untuk menyiapkan makanan ke
musim winter ya. Ya. Musim dingin. Dingin. Musim dingin. Oke, selanjutnya ada di orientation. Nah, bagian mana ataupun ada nggak salah satu daripada sekian banyak video ini salah satu kata-kata ataupun makna yang tersirat ataupun moral value-nya? Ada yang tahu? Be responsible and prepare for days of necessary. Ya, betul sekali. Be responsible and prepare for days of necessary. Wow, sejauh ini, do you have any question, dear? No, Miss. Nggak ada. Sudah paham ya? Yes, Miss. Well, I think for today, jadi kita sudah dulu belajarnya tentang narrative text. So the conclusion is narrative text adalah sebuah teks for entertain the readers or listener. And then the generic structure of the narrative text is orientation, complication, resolution, and reorientation. Okay, that's all the lesson today. We say thank you for attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.